I want to just have a sermonette on something about worship. Why worship is powerful. I want to talk about this is the power of worship. The power of worship. The power of worship. I want to first of all say that when we go to worship, again, what we normally say, that we are worshiping the Lord in songs. We are worshiping the Lord in our prayer. We are worshiping with our gifts. In a worship service. It is very, very important. And I want also to say that worship it is not just about the songs. It is also part of worship. It is part of worship. It is also part of worship. And that tells you that everything that we do, worship. Chapter 3, that in everything that you do it as if you are doing it unto the Lord. And so worship takes a very big part. The Bible says, let my people go so that they can worship me. Gai guti kendo anyotagira makiria takigoco na nikio arera farao rekereria andu akwa nigetha mathie makagoce na kumagia na hau ni wega kumenya ati ciana cia Israeli they took a very serious approach towards kendo gegwetwo worship. They took a very serious approach towards worship. Ni tondu ukirora muturire wa Daudi kirekanyo kiwete that David worshipped the Lord. Gina nguo ciake igekatia it tells you the place where he had the place to worship. What he cared much more is about the worship that he is giving to God. Na thutha wa ni cianyitwo migwate ikiorania na riria ciengwate cine rwimbo riria ciengwa cine rwimbo cikiorania atiriri, how can we sing the Lord's song when we are in a strange land? Na koguo makiuga tutingeinira Ngai turiohe, tutingeinira Ngai kuria gutagirirwo ni gukorwo akiinirwo. And so they are telling you at worship mbere yao, it was something that they treasured more than anything else. Tuyoka kurora haha toka twathoma thini wa ibuku ria Joshua ni akora ciana cia Israeli na ni ciahota gukira the Red Sea. Na thutha wa gukira, the Bible says among the places kuria magiriro ne guthie kwaya ni itora ria Jericho. Now the Bible says that Jericho yari hinganie piu. Ni yari na walls na digo. And those walls, the Bible says that they were fortified. Kugani fortified ni kugati I was trying to get some research on these walls. That they were 3.6 meters. 1 meter is normally like this. So actually that is 1.5 meters. Ogone kuga maita mere makwa otagoroketie moko maku. Those are now 3 meters. Now it is 3.5 meters. Or imagine the government how that wall and the Bible says that these walls were fortified. For so many feet allowed feet to come up there. And so for anybody trying to enter into that place, it was almost impossible. And it was 400. I think I was seeing it was allowed 400 kilometers.
Marake imagine. Wana asifiwe. Ndani ya roho osho. Inside Jericho, niweza kumenya ati it was one of the most fertile lands. Nitakuomeragirwo, it is like the Canaan where they needed to go. The Bible says that kunduku ni mahali magangano na makalima indo ingejega. And the place was very fertile. And so they had fortified it. But again, this is the place that the people of God needs to enter. Ikarogeke ma nikio kiagiriwo ne gukorwo gikioccupy ni andu akari. Wadhani ya roho osho. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho osho. Kule magiriwo ne kuingira. The place where they are supposed to go, it was a beautiful place. It was fertile. It was the place where they had long desired to go. But between the Israelites na kuingira kule magiriwo ne gukoma kiingira, there was a very big wall that was fortified. It was close to impossible for them to be able to fight it. Wana asifiwe. Na tono matiane no hoti wa kuingira kuo, they required God to give them a formula for them to be able to overcome that war, because God have already given them. Gai already ni amahete. Ukithoma verse 16, ni gai amahete formula ya kuota kuingira kuo. In fact, the only formula for them to enter into that land was worship. Tell us your worship. Tell us your shouting. And you know worship. And I can't even strategy this yaga is yana or you. Nicola Yana Tariwana. You know, imagine I don't magetiroka, Nicomo waja 7 days, Makeruhaga Masho, Magetiro Kariake, Magetiro Kariatatu, Magetiro Kagina Mudena waja. When you look at that, it may seem as if it is a formula that cannot be able to make sense. But this is the formula that God was telling them to use so that they can enter into their land. Magikiro mudenya wa mugwaja, mudioroke maita mugwaja, na nitaria mugwaja, muhuhe shoro, muabaralie Ngai, mumukaire, ona mu shout unto the Lord. And go connect your letter 47. You get a clap unto the Lord and shout with a shout of triumph. A shout of triumph ne kuga ne shout ya gukongoira. Ene muratigwa. Mwathani arogocwo. Na marakongoira ona thigo itari ciramomoka. Kirikanio kiugete ati riria thigo icio ciambiririe kumomoka, it was like fire was being released upon those who was ikianjia gutuangika. Ene muratigwa. Liria wambiriria kwambararia Ngai, what happens? Nehinya urekagiriria wa Ngai. You are releasing the power of God on anyone that have stood on your way for a very long time. That is how powerful worship is. And I'm talking about the power of worship. And I kwenda gukwira muthenya wa umuthi ati formula ya hinya muno ya kurwa na maundu maria makoragwo thiini wa miturire itu, because when you look at these wars, limwe ni twikoraga kwi magongona mari thiini wa family citu, they are like those fortified walls. Ugakora o ageria kuma hari kindu kirakugucia na thutha, o ageria kuingira kuria we utuire wetereire na wiciragia ni ukenda kuingira kou kuri na iria na oke, kou kuri fertile, wageria kuingira ukarigwo, how can I be able to enter? How can I be able to access my victory? The only way for you to access ni kwambararia Ngai. I want to talk about the formula of worship. Na formula no ni Ngai yahuthiriria ginya mahinda kwa Jehoshaphat. Na nikwenda kuga worship, it is normally used. Nikwenda kuga number 1 ni ati worship is a secret weapon of every believer. It is a secret weapon. Ne secret ile yakoragwo hitho-ini. Na nikio ukubatara guikara ukigocaga Ngai, ukimwambaragia ona riria wikorete that kwina maundu makurigiceirie. Na kirikanio kiugete thiini wa 2 Chronicles chapter 20. Ukithoma chapter 20 yo yothe, kirikanio kiaria uhoro wa muthuri ugwitwo Jehoshaphat. Jehoshaphat nake agikora ni arigiceirio, na arigiceirio ni enemies. It was not just one enemy. The Bible says agikora ni arigiceirio ni Ammoni and some Philistines and Moabites magiokanige na marwe nake. Na riria erorire akiona ati mbuto yake ndiri na hinya, mwana ni arogocwo. Mbuto iria ari nayo, it didn't have the power to overcome the enemies that were against him. Mwana ni arogocwo. Ni mwana twirora gatukona kiria kibere itu tutiri na hinya wa gukihota. Tutiri na hinya wa gugitoria. We are weak. Twirora tukona we don't have the power.
Na rĩrĩa meona that you are somehow weak, this is the place where you tap now into the place of worship. Nadhani ya roho worship. Bwana asifiwe. Nĩndĩrageria strategy ĩrĩa nayo Ngai aheanire haha. It was also a formula of worship. Handũ ha kwĩra andũ ake manore mathanwa, handũ ha kwĩra andũ ake moe hiũ cia njora, handũ ha kwĩra andũ moe matimũ na ngo na kĩĩ cia gũthiĩ mbara-inĩ, Ngai akĩmahe formula, akĩmwĩra harĩrĩria andũ nĩgetha manyitĩre. Pero ũcio ũngĩkũinĩra Ngai. Nadhani ya roho worship. Na rĩrĩa mambĩrĩirie kũinĩra Ngai, the Bible says atĩ Ngai agĩtũma an ambush, agĩtũma andũ acio mokaga kũrũa nake, kũrũa na ciana cia Isiraeli na Jehoshaphat. Na nĩkũririkana Jehoshaphat ambĩte gũthiĩ mbere ya Ngai, akamũria Mwathani gwĩka atĩa, nĩ tondũ rĩu andũ arĩa mokĩte na harĩ na irũa okĩte akerwo wona waga gwĩka all this is what we are going to do. Agĩtambũrũkia irũa rĩu mbere ya Ngai, na Ngai nake akĩmũhe formula. Mwathani arogocwo ya kũrũa mbara ĩyo. And the Bible says rĩrĩa mambĩrĩirie kwambararia Ngai, Ngai agĩtũma thũ icio tondũ ciarĩ cia mĩthemba mĩingĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mokĩte ciarĩ thũ, ciarĩ na armies ciao, makĩambĩrĩria kũrũa o ene. Bwana asifiwe. Makĩũragana nginya magĩthira. Ciana cia Isiraeli citiathire haro-inĩ. Ciana cia Isiraeli citiathire kũrũa. They didn't have to fight because God caused an ambush because of the worship that the children of Israel raised. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa twambararia Ngai, when we live to God, atũmaga atũrũe. Kĩgoco kĩu nĩkĩo gĩtũmaga Ngai atũrũe. Nĩ mũranyita kau. Mwathani arogocwo. Niĩ ndiramenya nĩ thũ irĩkũ cirĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, but I can tell you, one of the biggest weapons to fight your enemies, it is to know how to worship the Lord. Mwathani arogocwo. Nĩ kũmenya formula ĩrĩa ya kũrũa mbara ciaku. Na nĩkĩo rĩrĩa he rwĩmbo cia kũigua andũ rwĩrĩga kũrutwo, rũraria ũhoro wa hinya wa gũtungata Ngai, hinya wa kũgoca Ngai. When we worship, the Lord comes into our battles. And I want to say that worship niwe ĩtũmaga tũhote kuona hinya wa Ngai. Rĩrĩa tũrambararia Ngai, tũkaga tũkamwĩra wĩ mũnene Mwathani. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Nĩ mũranjigua. Rĩrĩa tũrambararia Ngai, what happens nĩ atĩ twambaga kuona ũhinyaru witũ. Nĩ tondũ ciana cia Isiraeli ciarora Jericho, it was 45. Jehoshaphat na mbũtũ yake yarora andũ arĩa mokaga kinyume nake. They have the more power than whatever they had. Na koguo merona makiona they were weak. No makimenya atĩ nĩ harĩ handũ tũngĩthiĩ. And when we go back to God and when we start worshiping Him, twambagĩrĩria kuona atĩ Ngai nĩ mũnene. Tukiambararia he rwĩmbo tũinire twanjia kuga wĩ mũnene. Ndiamenya nĩ rwĩmbo rũkũriania tũinithirie. Wĩ mũnene. Wewe Ngai mũnene na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩrĩa wambĩrĩria kũina ta rwĩmbo ta rũu, what happens? Wambagĩrĩria kuona ũnene wa Ngai. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa ũrambararia Ngai, wambagĩrĩria kuona mathĩna maku nĩ manini. Nĩ mũranjigua. Worship takes away your worry. Tondũ wambagĩrĩria kuona, yes, mathĩna makwa nĩ ta marĩ manene, but rĩrĩa wambĩrĩria kwambararia Ngai, you are telling God you are greater than the things that I'm going through. Wambagĩrĩria kuona ũnene wa Ngai in the midst of the trouble. Na rĩrĩa wambĩrĩria kuona ũnene wa Ngai, let me tell you what the enemy does. Ũrĩa Saitani ekaga nĩ gũtũrehera guoya. Na tũrehagĩra guoya nĩgetha tũtikone Ngai. Tũkambĩrĩria gwĩtanga, tũkambĩrĩria kwĩgia, tũgeciria tũgwĩka atĩa, what shall we do? Akeheria meciria maitũ harĩ ũnene wa Ngai, akambĩrĩria gũtũrehera gũtuonithia iremithia. Nĩ kwenda gũkũra mũthenya wa ũmũthĩ. You need to start looking and worshiping the Lord and lifting Him up. Na nĩkĩo rĩrĩa tũragoca, nĩtũkũbatara kwehera thĩinĩ wa nyĩmbo. Nyĩmbo citarĩ cia kwambararia Ngai, because they don't take us to the greatness of God. It is worship that takes us to the place of looking at God in His supremacy. Worship ni metutwaraga kurora Ngai hinya wake. That Ngai ucio ti wa ihinda rimwe. Tukambĩrĩria kũmenya ona rĩrĩa twĩna gĩcizo gĩũkĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, gĩtarĩ comfortable na mĩtũrĩre itũ, tukambia kũmenya tũrĩ na Ngai wa mahinda mothe. Mwathani arogocwo.
unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Tuambĩrĩria kumwambararia tukimwira ati we no wike maundu maria mundu atangika, no honanie mĩrimũ mundu atangĩhonia. Mwathani arogocwo. No anange icoki itari mundu no ũngĩhota gũciananga. Tuambĩrĩria kuona Ngai no nene ũcio wake, hau nĩho Ngai nake ambagĩrĩria kũingĩra. Na nĩkĩo rĩrĩa tuoka kĩgongona-inĩ, kaũndũ ka mbere gwĩka twambagĩrĩria kwambararia Ngai. Na reke ndĩmwĩre nĩ kũrĩ mahinda mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ wahota gũthiĩ ũkahoya ũkaiguaga Ngai tarĩ kũndũ kũraihu mũno. Ũkaigua Ngai as if he is very far, it is as if he is not hearing you. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Mahinda-inĩ ta macio nĩmo ũkũbatara kwambararia Ngai, because it is worship that takes us closer to the presence. It is worship that takes us closer to the presence of God. Psalms 22 verse 3, kĩrĩkanĩro kiugĩte that he lives and dwells in the praises of his people. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩrĩa waigua ta Ngai arĩ kũraihu mũno, have a time of worship. Have a time of worship. Rĩrĩa waigua torigicĩirio kana kũrĩa ũrenda kũingĩra nĩ ta kũhingĩtwo na ciuma, the only thing that can help you to be able to enter into any fortified gate, whether in your family, whether in your life, whether in your children, the only thing to overcome it is the power of worship. Praise the Lord. Mwathani arogocwo. Na nĩngwenda ngwĩre one of the enemy's strategy nĩ gũtũiga handũ tuohetwo so that we cannot go and worship. Na nĩkĩo Musa akiaria in Exodus, Ngai aramwĩra that let my people go. And that tells you matiahotaga kũgoca Ngai rĩrĩa marĩ ohe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Tũtingĩhota kũgoca Ngai tũrĩ ohe. And so we need to get out of the place of haria tuohetwo nigetha Ngai atuohore. Kuohwo meciria tukonaga mathĩna, tukaga kuona Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Rĩrĩa tuohetwo, we cannot worship the Lord. And so we need to let God into our lives through the worship so that he can be able to set us free. Maũndũ marĩa matuohete, it will take the power of worship. And sometimes so we call no wohetwo thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ ũkũbatara gũikara ũkĩgocaga Ngai, ũkĩambararia kĩgongona gĩa kĩgoco thĩinĩ wa mũtũrĩre wako. It is the biggest weapon that you can use so that you can be able to fight the enemy. Praise the Lord. Maũndũ mana gĩũkia. Worship is able to bring down walls. Na twina thingo cirũgamĩte thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. We need the worship of God. Because it is worship, it is only worship that can be able to bring down the walls. And that is taking us to the place where we are able to look at God and to see his majesty. Na kuona hinya wake, na ũnene wake, tukaga kuona thingo ũrĩa cirĩ nene. Ona korwo nĩ nene, they are not bigger than God. So worship takes us to the place where tuhotaga kuona Ngai no nene wake. Tukahota kuona Ngai munene agakira irema icio tũngĩkorwo tũkĩgerera. Number 2, worship allows God to fight for us. Nĩ tũmaga Ngai atũrũĩrĩre. Mwathani arogocwo. It is worship that enables God to come into our lives. Nĩ tondũ rĩrĩa twamwambararia ona kũngĩkorwo kũrĩ thũ. You know, one of the things that God does is that he confuses the enemy. Our worship confuses the enemy. Mwathani arogocwo. Number 47 yatwĩra atĩrĩrĩ, shout to the Lord with a voice of triumph. You know what happens? Rĩrĩa wambararia Ngai ũkĩambagĩrĩria kũmũgoca ũkĩmũinagĩra. Na nĩ kwenda mũthikĩrĩrie gaka na mũthikĩrĩrie wega. Rĩrĩa wambararia Ngai ũrĩ mathĩna-inĩ, nĩ confusaga Shaitani. Why? Because Shaitani endaga ũikare o hau wĩkonotete. Endaga ũikare o hau wambĩrĩrie kwĩiguĩra tha. Rĩrĩa wambĩrĩria kũgoca Ngai, Shaitani arigaga ũikaire mũndũ nĩ atĩa gwathiĩ. Mwathani arogocwo. How is he praising? And yet he is in the midst of the trouble. When you look at Paul and Silas, the Bible says, rĩrĩa mohetwo korokoro-inĩ, kĩndũ kĩrĩa kĩatũmire mĩrango ĩhingũke, it was the praise. What happens? Rĩrĩa wambĩrĩria kũgoca Ngai, ona wohetwo, ona ũnyitĩtwo mĩgwate, ona ũhingĩrĩtwo, ona mĩrango ĩrĩ mĩhinge. What happens? You confuse the enemy. Na Shaitani nake ona ũngĩkorwo nĩ kũhũrwo. Mwathani arogocwo.
Bwana asifiwe. Ona ukikorwo halione ni goikio ikite irima ya meruthi. Keep on praising the Lord because the weapon that can be able to fight your battles. Nigetha mirango ihinguke. The weapon to use is the weapon of worship. Praise the Lord. Ona ni aro worship. Na Ngai akiruta Paulo na Sila because of the worship that they praised the Lord. Ituma mirango ihinguke. And the Bible says makimira murango wa mbere na wa keri, and they found themselves out of the situation. There's a God, when we worship Him, He confuses the enemy. Enemy iria iraruaga nawe. Kile kile uraigua hata kirakuhura, start praising the Lord. Onakorwo ni uragerera maundu maritu, onakorwo ikorwo mititega, start praising the Lord. Athani arogo so. As you keep praising Him, there is a way that God is going to provide. Athani arogo so. Tell us yogi, God will provide a way as you worship. So number 3, that God makes a way. In His own mysterious ways. There is a way that He creates. We may not be able to understand how He creates it. But one thing we know is that as we worship Him, twambagiriria kumugosha tukimwira mwathani uri mwega onakorwo Jehova turi ohe onakorwo turi korokoro-ini onakorwo mwathani guku kwina kuhana uguo kuhana onakorwo gutire onakorwo twi handu mwathani twaigua ta ciana citu ciohetwo, we will praise Him, and as we lift Him, doors are open. Finally, number 4, it takes us closer to God. It is worship. Kuosha kwa Ngai tukimwambararia hau niho tuthiaga hakuhi na Ngai. Neo getutwaraga hakuhi na Ngai. Ona riria turaigua Ngai tari kuraihu muno, when we start worshiping Him, it seems as if He is closer to us. Tukaigua we can be able to feel Him. Tukaigua we are able to touch Him. I want us to rise up on our feet. Turugame na maguru maitu. The Bible says that as they shouted, as they lifted the Lord, all the walls that were ahead of them, God destroyed those walls. Bwana asifiwe. Bwana ni arogocwo. Nĩndĩramenya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ andũ nokwo nĩ magũkĩte makiugaga, as I worship the Lord, mwathani nĩ ngwenda ũndũire. Ona ngĩkwambaragia mwathani, nĩ ngwenda mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wakwa njemanie nawe. Na rĩrĩa tuoka twacemania na Ngai, rĩrĩa twagoca toguo twagoca, nĩ mahinda ma kwĩra mwathani njohorania mĩnyororo. Break every chain in my life. Nĩ kũrĩ andũ makoretwo rĩngĩ mohetwo with the different kind of sins na mehia ũkaigua wĩ muohe. Rĩrĩa tũragoca Ngai, rĩrĩa tũramwambararia, He is able to do that which no man can do. Nĩ kũrĩ mũndũ waikarĩte etereire Ngai amũhingũrĩre mĩrango. Twaigua rĩrĩa Paulo na Sila mambararagia Ngai, the Bible says that God opened the doors. Muthenya wa mũthĩ nĩ mũthenya wa kwĩra mwathani hingũra mĩrango. Heko nĩ kũrĩ mbara ũragerera, nĩ mahinda ma kwĩra mwathani ndũĩrĩra mbara ici nĩ tondũ nĩ ndakũgoca. Na ũndeithie gũikara hau mwathani ngĩkũgocaga. Let it be a lifestyle. Na nĩgetha mbara iria ũngĩkorwo ũkĩgerera thĩinĩ wa mũtũrĩre, our God is able to set you free. Nĩ kũrĩ ũngĩ rĩngĩ nĩ njĩra arenda Ngai amũhingũrĩre. Ta ũrĩa ahingũrĩire ciana cia Isiraeli, they were able to enter into their place of victory, into the place where they desired to enter. Nĩgetha mahote kuamũkĩra whatever was in that land. There is a land that you want to enter. Maybe it may be a job that you want to enter into. It might be marriage that you want to enter into. Na Ngai ndare arakuhe. It is a time to worship your way into your Jericho. Praise the Lord. Praise and worship. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kufanya. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Nafungua milango ambayo mwanadamu hawezi fungua. Wafungua milango ambayo mwanadamu hawezi fungua. Haufananishwi. Kama kuna mlango unataka Mungu afungue, just go before the Lord and continue to worship.
na kitu. Unaponya magonjwa, unaponya magonjwa ambayo wanadamu hawezi anaponya siku hii leo. Unaponya magonjwa Mungu anaweza kuponya. Haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Wapasua milango ambayo wanadamu hawezi pasua. Wapasua milango ambayo wanadamu hawezi pasua. Haufananishwi na kitu kingine.